Ndị be anyị ndị adazienu ekene m unu onye unu nụrụ ọnụ ya bụ Survivor. Our sincere apologies na the live tour of Uzana Road. So na-asị nnagide nọ m na weda adịghị mma. So egwu na-atụbu mmemme pụta mmiri ebido zobe. Onye mere m ji wee nọdụgodo na-awọchị weda. Ọ bụrụ na mmiri akwụsịghị izo mana abata nsị ka nsi ọnwụ mee ya tata. So that's why. So once again I'm apologizing. I video this live tour late because of the rainy season. The weather has not been good, and I was afraid that I might start the live coverage and there might be a heavy downpour. So instead of going halfway and not completing the live tour of the road construction work, I decided to stay back and observe the weather. That's why we are starting by after 6, I think. For the past since we started this live tour of the road construction work, we've never started it by this time after 6. It has always been around 4 p.m. So nagide na one of once again, but it has been our tradition na ihe live tour anyị na-ebido ebe dị ụzọ bido wee cover back. It has been our tradition. That's why mgbe ọbụla anyị ebidokwa n'isi ebe enyi una promote transport company gala iketa. This road has been a busy road. Na si una for transport company gala iketa. For some time now, our road is gradually becoming a busy one. Before I mecha this live tour, motor transport commercial motor ya chakon we can lucha 5 or 6. So this is it. I think I was very close to Gota. But I got met in case I was the same. So I now invite Konyo to our 4 years anniversary celebration. I invite to the anniversary celebration. So there will be plenty games to play. There will a lot of games. Here the key to Wakuna Fuchamoto Nagazino Zoba Keta. You people will see more. Even these days, I know Fukuzi luxurious buses Kahanaga Nuzobaya. Unafukwala another transport company. Onekuno phone agakono. 2. Bono folia. Dalo 2 commercial buses. So there will be a lot of games our anniversary celebration. Games like bottle flip challenge, Abayim million account water. The final winner. You will lose 10,000 nana. I make soft drink match challenge. Something like Nobulu every year fear. Here the Coke ya dear, Fanta ya dear, Sprite ya dear, things like that. And you go Aboni place it way or match ya with Nkahina Afwanya. Abolong you about the final winner 10,000. I made tying of shoelaces. Dalu Anam Naloge. I made what tying of shoelaces. Sweet only abona nwalaka nni na aka ebe. So ka the games were there but no I will cut a mad and a
ofu onye eweta aka nne nke ya, onye nke ọzọ eweta aka ekpe nke ya. So which means ofu onye ejizi aka nne ya wee bịa, onye nke ọzọ ewere aka ekpe ya wee bịa, which means aka nne na aka ekpe nse nnukwu. So which means I can offer flip bottle challenge can be an in preparation for anniversary. I had a good but yeah. Short, I've seen a lot of children. I know that they made that flip bottle. Now quado maka anniversary. So what am I saying? Ofonye utaka ni ofonye utaka efi. So article on what will be left is ofonye nwa aka nne ofo nke ọzọ nwa aka ekpe, which means normal aka nne na aka ekpe mmadụ na-enwe ewenyezie ha akpụ ụkwụ something like can ha ya ehihe unu mana can na-ebu ụdọ a struggle bazie with itinye ụdọ n'ime the can dịka ọya dị ataghị daalụ nna ataghị ya. So all one of the game ha ya agba. Then ọzọkwa ya bụ arrange bottles na for commercial bus ọzọ ka ọ na-abịa kwunu fụlụ ya taa ya ejigo nwayọ bụrụba busy road. Ọzọ bụ arrange bottle ihe dịka eweta crate mmanya edobie wepụtacha bottle dị na ya dobecha ha distance from each other. So onye bụ ụzọ wee arrange chunk ya o win ye 10,000. Ọzọ anyị emekwa bụ blind blindfold eweta akwa ekechie mmadụ anya. Enwere ike bụ balloon ka ya si ya jee zọkwuo ma something like that. Onye nke win ya na 10,000. Daalụ o. Yeah, all of these things are free and no ndị I follow that day bụ ihe ya agbada game. I bịa by 3 ndị I follow anwa biye ya agba the game. Nwa ogwa na kuna fula another commercial transport company just come. So ndị afọ ebe ahụ na ha nwa ya agba the game. Then ndị nke a na-register enwe culture, enwe quiz. Under culture enwere ịtụ inu abụ na ya atụ nwa inu ọfụma ma ọ bụ na ya akọwata nwa inu ọfụma. They register ndị nke ahụ a na-eregister olu 2,000. Una fụla another commercial transport tata bụ ụka ọzọ aka ha na-abịa. So olu 2,000 bịa register. Then ọ bụ na ihe emenwu ihe a na-eyi awa nwa ọjị ọfụma. Ndị ikele adịkwa na ya ikele bịa were ọjị mmebe competition ọ ya atọ ụtọ. Ọ youth daalụ youth na ụmụazị feel onye ya awa nwa ọjị ọfụma iwere 2,000 bịa register bịa kụziela anyị etu esi awa ọjị. Ọ bụrụ ngị nwa wakalịchara na ọjị iwere 20,000 na-ana. Ọ bụrụ na ngị nwa tụkalịchara inu iwere 20,000 wee na-ana. Then ọ bụkwa na ifilu na eyi agbanwu nya na-ebu nwaanyị na eyi agbanwu nya ọfụma iwere 2,000 bịakwa bịa register. Nwaanyị onye mkpakalịchara nya ọ ya eji 20,000 wee na ọ ka esi wee mebie. So maka quiz anyị nwere Bible quiz competition. Ifilu onye ma akwụkwọ nsọ do anyị enyekwa gị akwụkwọ ebe anyị esi wee weta question anyị ajụ gị. Anyị enye gị akwụkwọ ebe anyị esi weta question anyị ajụ gị. So onye win Bible quiz competition 20,000. Then anyị emekwa quiz na omenala Igbo. Engineer na lose. Engineer na lose. Dalum. So don't mind me. Just as a one man memory me peka. So what? In the case you know. About the competition. Yes, I didn't know. And the ask me. Okay, Bible quiz competition. So if you learn my Bible of my I enye gị akwụkwọ ebe
possible questions anyị ajụ gị esi wee pụta ihe eji wee kwado onye nke win elu 20,000. Then anyị eme quiz na adazienu current affairs. Daalụ o ife ilo na ịma adazienu current affairs bịa regista ya onye win elu 20,000. Area of concentration or concentration unu mana major school. Area of concentration na adazienu current affairs. Enwere ike jụọ gị afọ igwe, ị nwere ike kpọọ ma gị akpọịta n'ọfụmeda ma jụọ gị afọ village chairman, you know, things like that. Ma jụọ gị ka m ghara itiwe isi mmọnwụ ka m ghara ịkpọcha okwu afọ, mana simple things ị kwesịrị ịma asị onye nọ na-adazi enu. Anyị ajụba gị ihe ndị miri emi, daalụ nọ. So now simple things ị kwesịrị ịma. If you know na you can stand the chance bịa register 2,000. Daalụ. The emphasis is not on the money. Money is not actually the main thing. Maka ndị nke a na-register, we only wanted a form of commitment from onye ọbụla na-apply for any of those either quiz or culture. I chọrọ commitment, because it's not say bịa register, a whole lot of people will just come and submit their names. Submit kwuo names ndị ikwu na ibe ha ịghọta. Last on that day you might end up not seeing the person. Onye nwa decha afọ ọ ya balu oje practice bịa ime go prepare for the competition. Ụbọchị ahụ ị na-ayọzi ya bịa pụta. So we wanted a form of commitment from ndị chọrọ participate in those competitions. N'ọnya mere eji na si wolu 2,000. We want a form of commitment from ndị chọrọ participate. N'ọnya mere eji na si wolu 2,000 bịa register. Not really because we are interested in the money, and also some form of commitment. Ọ ya bụkwa na ọ bụ na onwe George anyị akpọ ma ọ bụ anyị agwa n'oge ji n'oge mee those arrangements, ma na o nwere ndị na-abịa competition. So n'ọnya so far ndị anyị nwego register bụ I think basically ndị register for spelling competition. That's the much ndị anyị nwetego. O nwe ka ọ ya dị, ọ bụ na o nweghị onye bịalụ for other onye register for other competitions eme ihe ahapụ ndị ahụ fesie nke ndị mmadụ register. So that is it. Ana m afụ a lot of people na-make negative comments on our Facebook page, our Facebook group. Anọgo m gwa onwe m that I should not take those people serious. These are people with zero contribution to development others. These are the people that most likely does not have the interest of others. Nke ha mebie ọ gbasa ha ọ dị mma, nwere ike ọ dịkwudị mma sef ọ na-ewute ha. Ha nọ ebe ha nọ na-eme biznes ha na-agba mbọ ha ịghọta. O nwezi obere effort mmadụ na-eme ha dị ike criticize onye ahụ. So how do I put it? I don't think we'll be tolerating all kinds. I like criticism. I'm someone that loves criticism. And I like criticism, but your criticism should be constructive. No critic. I usually read into it. I take it serious. Man, I'm for no just to kind of demoralize me. I don't think I tolerate such things. Notice why you'll be banned from the group, banned from the page.
But I know I've banned a number of people already. People like Don Nadis, I know I've banned him and a number of others. So, and that is how we'll be running our Adaziano News Facebook platform. If I am a content creator, I will allow some of those people in the group, because there is Yoku that they are a kind of saying things that should discourage me or anybody from doing what positive things he wants to do in Adaziano. There is Yoku na ha na-eme, but at the same time they are creating engagement on the page or in the group. Say I am not actually a content creator. I am not there to create content, but I'm just there to make positive impacts in the lives of people and in our town. So what's the need of leaving people who spread negative energy in my page? There is no need. When I'm a content creator, I'll leave them. The more I argue, I call go see the handle. They put those bad and discouraging words. The more can the page engagement. Adaziano News is has already met the requirements of monetization. Man, I monetize the page due to Achohamum video creative. We can knock at Anga Life. Monetization dashboard. Mobono $70 can win. Bulu camera. Watch of Kokobane me life. Wabodio of Waban video live coverage. I achieve Kokoba. So also $1 now Bagonito. But I also need a man US Namaya monetize the page. And we support in the Adaziano in Kahajula. Jesus, I got and we support in the Adaziano in Kahajula rather than he monetize that page. He monetize the chassis, not chassis every means. You make $1. Na dashboard. If $70, blue camera, money. Trouble come up interactive discussion here, make $1 when I'm going to. I'm more going to see a bruiser. You never do camera. How do Okay, so that is it. Another thing I would like to say is most times I like invite before I go for some things. But I like invite. People who are around me knows that I am an introvert. I'm only keep friends. I'm only aga outside. I go Jaban and no mine or the car. Jaban and any board. I'm over indoors almost always, unless I'm all booked. So same way, I'm not that kind of person that will just go for your event and start making coverage.
most especially a place they are so used to. So used to I can easily do that. They are so used to. So I like to be invited for an event before I go for the event. I'm trying to make clarifications for my fans and people who are looking up to, hoping to watch a particular church event on Adazieno News, but we are disappointed that we didn't cover the event. How can I make all of these clarifications? So that is it. I like being invited for events. I invite. Sometimes it's not always about the money. This year, hopefully, the chance and then available. We'll definitely honor your invitation. Where money comes in, the noble nature full life coverage. We have to consider that thing that is very stressful. You have to consider we have to buy data and other things. That's when we will bill you. No, okay, we'll honor your invitation. A full life coverage. Video from maybe the will exceptions. So there some programs we'll go there and give you full life coverage. It's not always all about the money. Having said that, when the national business believe me, if Adazieno News was to be meant primarily for business, do you think I don't know how to run the page? I'll become a sycophant. Is it sycophant or sycophant? I'll become a sycophant. Okay, I did for deep. Some of these boys Sibutelike. Onye bataluonu njenu bienu jekeneni enu gakwonu life on 2 year fan. To ya ordina nwata mebak. To ya ochilozu, to ya kezimafia. I go all of those things. Onye gwalonu na maya amu. Our massage is ego. Mecha ya nsi na ndị Adazieno na afia ka ọ mara n'ihe ọ ya emelu odogwu batalibia. O nwere ike welu mmanya nabata m tinye 50,000 n'elu. Mmadụ one na-erite ụgwọ ọnwa 50,000 a month. O nwekwa ike like kwa ka o make show because people are watching him and he wants to show off. O nwere ike sef say welukwa something bigger. Daalụ welcome mom. Na-ejenu ndị ọgaranya nso na-anapụta ha ihe. If Adazieno News should be something I want to use to make money, those are the kinds of things I will be doing. Massage people's ego now. I can walk only as a by now, no way you can I dash you go motor. You see, Kukatanka Adazieno News or and when you can I see how other people run their pages and they are making cool money from it, not from Facebook monetization. From massage people say I don't think I've ever done anything like that or anything similar to that. Onye putalu data is onye nwelo data nwe phone na put on our Facebook page. Na call you Julian. And I believe that whatever I'm doing is not for those people, so I don't usually pay much attention to what they say. I know when you call rubbish, I block or I ban from the page. So, back to what we are here for. We are here for the live tour of the road construction work for the month of June. For the month of June. For the month of June 2025. So actually this month we had 2 live coverage. One was at the beginning of the month, which was supposed to be for last month. Last month I was not around. I
went to Warri for a program. So because of that, I made a full life tour and video this month. So nke anyị na-emezi for this month. Anyị na-ekene so nwa Mgbafọ, His Excellency Gọvanọ Chukwuma Soludo. Anyị na-ekenekwa Chief Setiofie Nnọlụ na ndị niile gbara mbọ ịfụ na ụzọ na-alụ ya. Unu n'anya unu ya afụ na ndị ọrụ nọ break n'anya nke m. Last month na this month onweghị any significant changes iPhone. Ọ dị ka ha eji 1 month holiday. So adịghị ama na ihe anyị notice. Ọ dị ka ha eji obere break. So thank you for joining us and accept our sincere apologies for starting this live tour late. The rain will not allow us. That's right. Okay.